Okay, good morning all. Today we are going to see about the high risk approach with screening and assessment. That is the high risk pregnancies, in which all cases we have the high risk pregnancies, high risk labor that we can be see. Okay. Though all the mothers and children are vulnerable to disease or disability, there are certain mothers and infants who are at increased or special risk of complications of pregnancy, labor or birth. If we desire to improve obstetric results, this group must be identified and given extra care. Okay. The mothers who have good health, sometimes the mother may go for any type of the complications during pregnancy or during labor. So we should be find out the rule out which all are the cases are that, and we should give additional care for that mothers during pregnancy and during labor time, so we can prevent that one. Okay. Next, about 20 to 30% of pregnancy belong to this category. So, coming to the introduction, the screening and risk approach. So, the first one we should be assess. Which all are the cases are that we should be assess. In that, assessment is a process of defining the nature of that problems, determining a diagnosis and developing specific treatment recommendations. So, we should be diagnose which all are the cases that may occur, and we should give appropriate care treatment during this period. Okay. Then next is the screening. Screening, that is the rule out. Screening is a process of identifying apparently healthy people who may be at increased risk of disease or condition. Healthy, some mothers are healthy before the pregnancy, and they may find they are healthy in pregnancy, and also the we can see some of the minor or sometimes the major also will be that hiddenly we can be see there. So that will be the other risk, increased risk factors. They can be offered information, further test and appropriate treatment to reduce their risk or any complications arising from the disease or conditions. Then screening high risk cases. The cases are assessed at the initial antenatal examination, preferably in the first trimester of pregnancy. The examination may be performed in a big institution, teaching or non-teaching, or in peripheral health center. Teaching in the like medical college, or in the general hospital, or like some of the private hospitals also we have which all the facilities are there which can be given. Then some risk factors may later appear and detected at the subsequent visits. Later we will see, and also subsequent visit also these risk factors will be present. The cases are also reassessed near term and again in labor for any new risk factors. We should be, if the mothers are having any risk factors, we should be assessed and also rule out in that last time of the pregnancy to the term, then and also give appropriate care and treatment. Then risk approach, according to WHO, the main objective of the risk approach is the optimal use of existing resources for the benefit of the majority in attempts to ensure a minimum care for all while providing guidelines of diversion limited resources to those who most need them. The main objective of the risk approach is we should use existing resource for the benefit of the majority. We have many resources are there. We have that we should be utilized, and it attempts to ensure minimum care for while providing guidelines to diversion of ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഒത്തിരി ഗവൺമെൻറ് ഒത്തിരി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രഗ്നൻസിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം അയൺ ആൻഡ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഫ്രീ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കാൽഷ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുള്ള കാര്യം അവർ നമ്മൾ വി ഷുഡ് ബി എൻഷുർ ദാറ്റ്, ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതും കൂടെ എൻഷുർ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അത് നല്ല ഇതായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ
in this approach is a maximum utilization of all resources, including some human resources that not conventionally involved, such as example of TBA, trained birth attendants, വുമൻസ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പം ട്രെയിൻഡ് ബർത്ത് അറ്റൻഡ്സ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ എങ്ങനെയാണ് ഡെലിവറിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറിച്ചും അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ വുമൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ ആശാ വർക്കർമാരൊക്കെ ഇല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത്. ആശാ വർക്കർമാരൊക്കെ ഇപ്പം മദർ ഹൗ മെനി മദേഴ്സ് ഹസ് ഗോട്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ്, അവരുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അംഗൻവാടി അല്ലെങ്കിൽ PHSC അങ്ങനെ വെച്ച് അവിടെ അവർ പോയി കളക്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. Then next, high risk cases according to WHO. WHO has said some of the high risk cases, which are the high risk cases that WHO mentioned, that is elderly during pregnancy. It has divided into two, during pregnancy and labor. According during pregnancy, that is the identify the elderly primigravida. ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി തന്നെ എൽഡർലി ആയിരിക്കുക, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 30 years. അതൊരു. പിന്നെ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചേർഡ് പ്രൈമി, അതായത് ലെസ് ദാൻ 140 centimeter, ഹൈറ്റ് 140 centimeter താഴെയുള്ള പ്രഗ്നൻസി ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചേർഡ് മദേഴ്സ്. ഓക്കെ. ദെൻ തേർഡ്, ത്രെട്ടൻഡ് അബോർഷൻ ആൻഡ് APH. ത്രെട്ടൻഡ് അബോർഷൻ ആൻഡ് APH, ആൻറ്റിപാർട്ടം ഹെമറേജ്. നമ്മൾ ഈ ത്രെട്ടൻഡ് അബോർഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കും. അബോർഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് അബോർഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ത്രെട്ടൻഡ് അബോർഷൻ എന്താണ്, APH ഇതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ മാൽപ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് മാൽപൊസിഷൻസ്. മാൽപ്രസൻറ്റേഷനും മാൽപൊസിഷൻസ്. പ്രീ എക്ലാംഷ്യ ആൻഡ് എക്ലാംഷ്യ, അനീമിയ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഇത് ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ. ദെൻ എൽഡർലി ഗ്രാൻഡ് മൾട്ടിപാര. ഇപ്പം ഗ്രാൻഡ് മൾട്ടിപാര ഇപ്പം മോർ ദാൻ 3 പ്രഗ്നൻസിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് മൾട്ടിപാരാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 3 and 4 പ്രഗ്നൻസിയാണ് ഗ്രാൻഡ് മൾട്ടിപാര എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രീവിയസ് സ്റ്റിൽ ബർത്ത്, IUD, മാനുവൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ പ്ലാസൻറ്റ, പ്രൊലോങ്ഡ് പ്രഗ്നൻസി, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്രീവിയസ് സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഡെലിവറി, pregnancy associated with the medical diseases. Okay. Then during labor, PROM means premature rupture of membrane. ഇപ്പോൾ ടൈമിലി മെമ്പറൈൻ റപ്ചർ ചെയ്യാതെ നേരത്തെ മെമ്പറൈൻ റപ്ചർ ചെയ്യുന്നാൽ മച്ചുർ ആവാതെ റപ്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രീമച്ചുവർ റപ്ചർ ഓഫ് മെമ്പറൈൻ. ദെൻ പ്രൊലോങ്ഡ് ലേബർ, ഹാൻഡ്, ഫീറ്റ് ആൻഡ് കോട്ട് പ്രൊലാപ്സ്. അതായത് ചില ഡെലിവറീസിൽ ഹാൻഡ്സ്, ഫീറ്റ് അതെല്ലാം ഔട്ട്സൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഹാൻഡ്, ഫീറ്റ്, കോട്ട് പ്രൊലാപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്ലാസൻ്റ റീറ്റെയിൻഡ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ. റീറ്റെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാസൻ്റ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് വിതിൻ 5 to 10 minutes തന്നെ നോർമലി ഇതിൽ ഡെലിവർ ആവുന്നതാണ്. അതിൽ വരുന്ന മോർ ദാൻ ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ കയറി വരുന്നതാണ് പ്ലാസൻ്റ ഡെലിവേർഡ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ. ദെൻ PPH, പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഹെമറേജ്, ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഹെമറേജ്. പ്യൂപ്പേറിയൽ ഫീവർ ആൻഡ് സെപ്സിസ്. ദെൻ കോഴ്സ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് പ്രഗ്നൻസി, you should see the cases should be reassessed in each antenatal visit and detect any abnormality that might have arisen later. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും കഴിഞ്ഞ മന്ത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ഇതൊരു വിസിറ്റിന് പോയപ്പം ഡയബറ്റീസ് ഷുഗറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് ഒരു ക്ഷീണം, ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഫീലിംഗ് എനിത്തിങ്. ദെൻ ദിസ് മന്ത് വെൻ ഐ വെൻ ഫോർ ചെക്കപ്പ് ഐ ഫെൽറ്റ് വൈൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഡൺ ഐ ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എ ഡയബറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ BP, അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ്,
hypothyroidism. Likewise, many of the that is the course of present pregnancy. Then, for example, the preeclampsia, anemia, Sarach isoimmunization, high fever, pyelonephritis, hemorrhage, it is large uterus, lack of uterine growth, post-maturity, abnormal presentation, twins history. These all factors, the mother is not a unhealthy mother, healthy mothers, ellam factors idellam included ആണ്. Okay. Then complications of labor. Complications of labor ടൈമിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ്. ലേബർ ടൈമിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അനീമിയ, പ്രിയക്ലാംഷ്യ ആൻഡ് എക്ലാംഷ്യ, PROM, amniotis, abnormal presentation and position, disproportion, floating head in labor, head ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഹെഡ്, മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസി, premature labor, abnormal fetal heart rate, clients admitted with a prolonged labor, obstructed labor, rupture uterus, clients having induction or acceleration of labor. Then certain complication may arise during labor and place the mother and baby at high risk. Intrapartum fetal distress, difficult of post-observed delivery, then difficult prolonged interval from diagnosis and fetal distress to PPH or retained placenta, postpartum complications. Then an uneventful labor may be suddenly turned into an abnormal one in the form of PPH, retained placenta, shock, inversion, sepsis may develop later. Then high risk newborn, that newborn high risk ആണെങ്കിൽ Apgar score below 7, birth weight less than 2500 or more than 4 kg, convulsions, respiratory distress syndrome, hypoglycemia, fetal infection, persistent cyanosis, anemia, major congenital anomalies, jaundice. Then screening assessment, initial screening ആണെങ്കിൽ maternal age, reproductive history, preeclampsia, anemia, third stage abnormality, previous infant with the RH isoimmunization, then RH isoimmunization or ABO incompatibility, then medical or surgical disorders, psychiatric illness, cardiac diseases, viral hepatitis, previous operations, myomectomy, repair of complete perineal tear, repair of vesicovaginal fistula, and family history, socio-economic status, family history of diabetes, hypertension, multiple pregnancy, congenital malformations. Then diagnostic test, to test to establish presence or absence of disease as a basis of on treatment decisions in symptomatic screen positive individuals. That is the confirmatory test. Then diagnostic test for high risk pregnancy, non-invasive diagnostic test, fetal ultrasound, ultrasonic testing, cardiotocography, non-stress test, contraction stress test, invasive diagnostic test, chronic illness sampling, amniosynthesis, embryoscopy, fetoscopy. These all things you have studied before. I have prenatal diagnosis I have taught you. Management of high risk cases. The high risk cases should be identified and give proper antenatal, intranatal and neonatal care. This is not to say that the healthy uncomplicated cases should not get proper attention, but in general they need not admit to specialized centers and their care can be left to properly trained midwives of the and medical officers of health centers or general practitioners. It is necessary that all expectant mothers are covered by obstetric service in particular areas. Then the services trained community health workers, assistant nurse cum midwife,
centers utilized to provide primary care and screening rural areas, urban and semi-urban pockets. Cases with a significantly high risk should be referred to specialized referral centers. Cases from rural areas may be kept at maternity waiting homes close to referral centers. Cases having previous unsuccessful pregnancy should be seen and investigated before another conception occurs. Complete investigations for hypertension, diabetes, kidney disease, thyroid disorders should be undertaken and proper treatment initiated in the non-pregnant state. Then sexually transmitted diseases should be treated before embarking on another pregnancy. Cervical tears should also be repaired in the non-pregnant state. Serology of toxoplasma, IgG, IgM, anti-phospholipid antibodies should be done and corrected appropriately when found positive. Folic acid 4 mg there should be started in the pregnant state, pre-pregnant state, and is continued throughout the pregnancy. Then early pregnancy after initial clinical examination, routine special laboratory clients with a history of previous first trimester abortion advised rest and refrain from sexual intercourse. Vaginal examination. Clients suspected to have cervical incompetence should be have sonographic examination. Premature labor, these whole things should be the organizational aspect of strength, midwifery skills, community participation and referral system, proper training of resident, nursing personnel and community health workers, arranging periodic seminars, refreshers. Okay. In some hospitals, we have seen the antenatal care, antenatal classes are taking for the mothers. And the concentration of cases in specialist centers for the management, community participation, proper utilization of healthcare, manpower, financial resources, availability of perinatal laboratory for necessary investigations, lastly, improvement of economic status. Okay, thank you.